go without food and water, that person who is in need of food and water 14 hours, right now is very, very less time, that person can be classed as sick when a Muslim doctor signs this off. Econo Muslim I Hanafi madhab the একজন মুসলমান ডাক্তারের সময় কই না আপনার রোজা রাখা আপনার লাগি সুন্দর না আপনার লাগি রোজা রাখা আপনার লাগি ইবাদত না. When a Muslim doctor gives you that right, then you can be exempt. Why? Because a Muslim doctor বুঝবে না রোজা রাখা ফরজ, তো ও জায়গায় একজন মুসলমানে আলোচনা কইতে না গুনাহ কাম মুসলমানের হইবা ডাক্তারে হইবা না আপনার সিচুয়েশন আপনি 14 ঘন্টা না খানি না কোনো ড্রিঙ্ক ছাড়া আপনার লাগি সম্ভব নাই আপনি রোজা রাখতে না প্লিজ. Only when a Muslim doctor signs off. If you find such a doctor, then you are exempt. There are two types of sickness. Number one, temporary sickness. A person had a stroke, a person has fallen ill, he's got very bad fever, they're very ill, very weak. There's no all type of fever. That is also sickness. For that sickness, what do you have to do? You miss your fast, you make it up later. There is permanent sickness. The exone ruza soigun down, down. It could be 6 hours, could be 14 hours. He Allah banda ruza rakhta parta na. Boyesh beshi hoye gise. Beshi oshud khawar zarurat. soigun down jao ke 12 ঘন্টা রোজা কি আল্লাহর বান্দায় আস্থা বছরের ভিতরে রাখতে পারতা নাই. অক্টার মানা হলো দাইমান sick. They are always sick. For that person there is no qaza. If you are temporarily sick, as well as beyond 40 kisoi, bade khuza kara one for one. But if you are permanent sick, then there is no such thing as fasting for you. There is something else. We will talk about that. Pregnant women, mashallah, our sisters are here, or a nursing woman. If a pregnant woman or a nursing woman, someone who is allowing her child to have a milk, if she feels within herself that if I fast, I will feel too weak, I will not be able to produce enough milk for my child, then that woman is exempt from fasting, subhanAllah. Pregnancy, there are three trimesters. There are 3 trimesters. If on the first one, it's okay. Second and third, if a woman feels as though I am too heavy, I will not be able to fast and I will need to eat, etc., then they are also exempt from fasting after the woman has given birth. After the woman has completed suckling her child, breastfeeding her child, fast. যে মহিলা হামিল মহিলা তাই জানলা আমার অনেক হামিলা ওর 2 মাস বাকি হইছে বাচ্চার বেশি কষ্ট হইছিল রব্বুল আলামিন ওর তরফে জায়েজ রোজা রাখার কোনো জরুরত নাই. অনেক থোড়া ও নয়া হামিলা হইছে 2 মাস হইছে ইমোলা জরুরত নাই রাখতা আল্লাহ তাআলা তৌফিক নসিব ফরমাইতা এই অবস্থা রাখলে আল্লাহ আরো সওয়াব দিবা সুবহানাল্লাহ. Traveling. If a person is traveling, Shari'i traveling, how much is that? 48 miles from your city's boundary. If you are traveling, then on that day you have a choice to either fast or not to fast. It is not the case that you start fasting and you break it. There is a very big difference. I'm giving you a scenario. Fast number roza. 6 number roza means I am London. London is 200 miles. I am going to go to London. That night, not make intention of fasting. Do not fast at all. Tomorrow you are exempt from fasting. It's like 3 din darba. 3 din roza rakhar choice. Allah Rabbul Alameen is this one. Saile roza rakhar Allah. Nasa ile দিনের সফরের যে রোজা গেছে বাদে নাই রোজা করিয়া রাখতে পারবা. অনেক সময় হইছে জোহরের সময়, ইটস দ্য টাইম অফ জোহর. অনেক একজন আল্লাহর বান্দায় কই আমি যাইরা মনে বার্মিংহাম ইফতার কে ওখানে গিয়া পড়তাম. অনেক আমি মুসাফির হইছি. হি ইজ আ মুসাফির না. He started his journey, but he is fasting already. Now he cannot choose to break his fast. Now you have to complete that fast. Example আপনারা দিই. আপনারা এরোপ্লেন মানে আল্লাহর বান্দায় রোজা রাখছেন. রোজা রাখছেন ওমলা এক দেশও যাইরা যে অনেক 2 ঘন্টার ভিতরে ব্রিটেনও মাগরিবের সময় হয়েছিল. অনেক এরোপ্লেনও
হইয়া এরোপ্লেনের সাথে যাইরা যে জায়গা তাইর ডেস্টিনেশন যে জায়গা যাইতা মাগরিব ওরে ফাস্ট কোনটা বাজে তো তাইনর এই রোজা যে সময় ধরে মাগরিব হইছে না তাই রোজা বাঁধতে পারত নাই ইংল্যান্ডে 2 ঘন্টার সময় বাকি আসলো এরোপ্লেনও হামাইছে মাশাআল্লাহ যাইতে ওর ফাস্ট কোনটা বাকি সূর্যর মাগরিবের সময় এই রোজা আর ফাস্ট কোনটা থাকবে সুবহানাল্লাহ you're in a plane you're fasting today Maghrib is in 2 hours. You get on a plane, you're going in a certain direction. So, for example, Australia, which is 12 hours difference, as an example. So now you're going towards Australia. By the time it's Maghrib time and you're playing catch-up on the plane, you're extending your fast by 5 hours. Because you've started to fast, you will have to wait till the time of Maghrib, subhanAllah, until you can break your fast. So you have to go with the set. 1 for 1. You miss one fast because of sickness, because of pregnancy, because of traveling, you make up one. They Allah banda roza na rakhsoy bade e roza roza 1 for 1. Tinta rakhsoy na bade tinta roza rakbo. Women, Allah Ta'ala has exempted them from fasting in their monthly period. And if they are in postnatal bleeding. Postnatal bleeding after pregnancy, max, Islamically, it is only up to 40 days. You can stop before 40 days, max 40 days. So a woman, she is exempt from fasting while she is in her period and while she is in postnatal bleeding. There Allah, Mohila Allah, Mashik Bimari Disoin, in Bimari Obosta na namaz na roza, subhanallah. Namaz maaf, Ramazo kuno khoza nahi. So is a roza gese, এই রোজা খাস রোজার মাসের রোজা যে এই রোজা না রাখার কারণে বিমারের কারণে এই রোজার খোঁজা করা লাগে because of period salah is forgiven there is no qaza but those women that have to miss their fasting in the month of Ramadan because of their monthly cycle them 7 days 8 days how many days it is after they will have to make up them days so this is very important to keep in mind intention fasting subhanallah এই কথা লয়ে আমরা কত মস্তা মাসাইল বুঝান শেষ নাই না তেরাই লাগি তৈরি করতেন না মস্তার আনসার আমরা থাকতাম subhanallah intentions for fasting one has to make the intention for the fast of the month of Ramadan the intention does not have to be said verbally কইলা কথা আমরা কই Nuwaitu an asuma ghadar inshallah. That tomorrow I will fast. Zobandara huwa zururi ne. It is not necessary that you say it. Huwa ghala uttom. It is better to say it on your tongue. But ana huya zel dilo bitne already zanda for example fasta from your sehri time shesh. Allah bandai zanda that I'm going to stop eating at 5:15. That's your intention. It doesn't have to be verbal. That's number one. Number two, you should have the intention that I am fasting for the month of Ramadan. You do not need to make a new intention every single day. What do I mean? এই কথা আপনারা শুনবা রোজার মাস প্রথম রোজা দেশে শুরু হয়ে গেছে আল্লাহর বান্দাই জানোই আমি 30 দিনের রোজা ইয়া 29 দিনের রোজা আমি ইনশাআল্লাহ রাখবো A person has made intention, I'm going to fast for either 29 days or 30 days. I know that I can eat from Maghrib till Sahri time. From dawn till dusk I can't, and from dusk till dawn I'm allowed to eat. Allah's banda already mindlo zanra Maghrib tuli loya Sahri shomoy je fajr shuru hoyse na amar khanir shomoy ar fajr tuli loya Maghrib shomoy khani bondo pan kora bondo sob jinish bondo ওখটার নাম হইল নিয়ত যে প্রথম রোজার করে নিয়ত করে নিবা আপনি বুঝিলেও এই আস্থা মাসের নিয়ত শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ your whole intention has been accepted by Allah why am I saying this because something's going to happen and I'll explain এখন আল্লাহর বান্দাই ঘুম দিছেন অনেক ঘুম দিতে দিতে সেহরি গেছে আর হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ বেশি ইবাদত করে দিছিলাম সেহরি গেছে ফজর গেছে উচ্চই দোষ a person he slept after Tarawih mashallah worship Allah he missed Sahri missed Fajr and he woke up at 10 o'clock only Allah will very want to the month of Ramadan as long as you have woke
You're conscious, you're aware before the time of zawal, before the beginning time of Zohr Salah. As long as you are aware and you're awake, at that moment you start your day and you make intention, it is accepted, subhanallah. দশটা করতে মানে আল্লাহ বলতে উঠে ফজর গেল এদিকে গেল আপনি রোজা রাখতে পারবেন না রোজার মাসও তাকে আপনারা বলছি প্রথম রোজার তো যে নিয়ত হয়ে গেছে নিয়ত জারি থাকে that নিয়ত is active. So even 10 o'clock in the morning you missed Saturday, you missed your fasting of that day, as long as you woke up before midday, before Zawal. So Zawal is now approximately 12 o'clock, 15 minutes before Zohr comes in, for example. As long as you have woken up and you have made intention again before 12 o'clock, your day of fasting is still accepted by Allah. No problem. Those things that require kafara, subhanallah. People don't talk about this. What's kafara? One thing is you miss or you break a fast, you do qaza, one for one. One thing is called kafara. What is kafara? Kafara is you have to fast for 60 consecutive days. If you break one firm fast in the month of Ramadan. এক রোজা বান্দা জান বুঝুন যে রুলিং আইব আপনার সামনে এই বন্দার লাগি আল্লাহ তাআলা রাখছেন 60 days লাগাতার consecutive 60 days রোজা রাখা আল্লাহ তাআলা কাফারা হিসেবে কবুল করেছেন আল্লাহ তাআলা. What makes kafara? Number one, when you intentionally eat, drink or have marital relationship with your wife or vice versa. যে বুঝিয়া জানলে আমি রোজার অনেক গুছাই আমি ভাঙি দিলাম রোজা রাখতাম না আর পানি খাই দিছুন ইয়া ঘুমো আসলে অনেক ফজরবাদে ঘুমানোর বাদে সেই বিস্তর স্বামী স্ত্রী অনেক তারা যে স্বামী যে মুলাকাত হয়ে দিছুন রব্বুল আলামিনের কাফারা ফরজ করে দিছুন. Like that, you have to keep 60 fasts consecutive. You are not allowed. So you have to find the time in the year where there's no Eid, there's nothing else. After Eid al-Adha, 60 days you will have to fast to make up, breaking intentionally. It's a severe sin. Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said, Zebundai, roza. Roza zanmuz. Buzya bansoin. Asta zindagi roza rakhne. Roza poriman ze sawab Allah ta'ala. Subhanallah. If a person was to deliberately break one fast in the month of Ramadan and then fasted for the rest of his life, he still will not get the reward of that one fast in the month of Ramadan. That's how delicate the situation is. A person will have to what? 60 consecutive days. If a person realizes this later on in life and now he can't fast, he will have to feed 60 people. Either a person will have to give 2 meals a day for 60 days, or you'll have to, one can feed 60 people 2 meals, and that will compensate. Either you feed one person 2 meals for 60 days, or you feed 60 people 2 meals. This will compensate if they can fast because of health, because of age. A person, he broke so many fasts at the age of 30. When he got to 60, he realized, Inna lillah, what did I do? 30 বছর বয়স খালি বানি সপ্তাহ বুঝা ভাঙ্গে জিন্দগি গেল অনেক 60-70 বছর গিয়ে বুঝে গেল আমি তো আল্লাহ তাআলার যে ফরজ রোজা আমি জান বুঝে ভাঙলাম অনেক কিতাব বলতাম অনেক তো 60 days রোজা রাখতাম না অসময় ফিদিয়া দেওয়া লাগবে 60 days of subhanallah. So this is a rule to keep in mind. When is qaza necessary? One for one. এক রোজা ভাঙ্গানি হইছে এই রোজার বদলা এক qaza. When does this happen? Typical situation, subhanallah. If a person, for whatever reason, says, I'm not going to fast tomorrow. He didn't even make intention and he says, forget, I'm not going to fast. Later on in life, he realizes he will have to make up. As an Allah's bandai বলেন আমি রোজা রাখতাম না অবস্থাতে আল্লাহর বান্দায় যে যখন না রাখছই নিয়ত করছই নয় এখানে বাঙালি হইছে না প্রথম দুনিয়া রোজা রাখছই না
İbn düşme Allah hidayet da İbn dare jeze ruza bangsun raksun ruza bunda ruza olarak bu. So say they went in their 30s, 40s, I didn't fast at all. Then they realized, so for each missed ruza, you have to do one qaza. Number two, for example, a person, he eats something thinking it's food, but it's not food. So for example, as Allah bandai they want to tablet they find that like a random stone or a design. They think it's food and they take it in, it's not food, and they don't pay. They fast breaks, but because it's not real food, your qaza, one for one. Highly so, qaza. For example, by child, and there's a bracelet like a sweetullah. On a sweetullah, I don't fire when we highlight sweet, so qaza, one for one. If that was to happen. Typical scenario. In the month of Ramadan, when you're doing wudu, what do we say to you? Don't gargle. If you gargle, then there's a very big chance water will enter through your throat. But someone out of habit gargled because they forgot. And now they felt a bit of water dripping down into their throat. Your fast will break for one. As on a Ruzama Yamaki Hoy, then you have to gargle for Tanda. Gargara for Tanda. Funny, there's no Ozur Shumoy, Fani Afne. Kunin shumoy kuni oradan and imula marfner kuriyamra gargar kuriyamra kuni oradan ezuna kuri disen habib dise and Quran shumoy and mahsus orada feeling aiche the fani facing litre ruza izibo khaza ekta ruza banse ekta Quran not 60. Maghrib time is at 6 o'clock. Mashallah, he looked at the time. Ruza is Saturday of the month. When he looked at the timetable, it's the second Saturday and 5:50 on the second Saturday. And he told, oh yeah, 5:50 is Ruza Maghrib time. He still never, I listened to Smith again. Because he didn't know. One Ruza is broken, you keep one. Subhanallah. Maghrib shows so that timetable dekhiya, or Saturday. Dekla Ditio Saturday. 10 মিনিট ঘুমিয়ে ইচ্ছে তাই 10 মিনিট আগে খাইলি শোন আনা বুঝে রোজা ভাঙ্গিস দিব এক কথা করা লাগবে সেহরি ফজর টাইম is at 5:30 a.m. Now mashallah muazzin sahab for whatever reason asku muazzin sahab সাড়ে 5টা তোরা লেট হয়ে গেছে 5:32 এ হইলো টাইমের আজান আরে আল্লাহ বন্দায় খাইতে আসেন মুয়াজ্জিন তো আজান দিছে না তাও খাইতে থাকো so he carried on eating and it was 5:32 and muazzin sahab দুই the shume wrong for this one at time he দুই খাইতে আসেন পানি খাও খাইতে থাকো 2 মিনিট আছে হইতে বেশি হয়ে গেছে আনা বুঝলো কারণে the fast breaks you will have to do one qada. So you're meant to stop at 5:30, you stop say 5:30, you carry on eating for 5 minutes. The muazzin or the mic wasn't working, or you had a power cut, you didn't hear the adhan, and you thought, mashallah, in muazzin sounds chilling today, carry on eating, and you had extra 5 minutes, your fast will not be valid for that day. But you broke one, you have to only keep one qada. Okay. The things that don't break your fast, this is important. It doesn't break it. You'll be very shocked in this. Number one, eating or drinking unintentionally. Let me give you an example. It happens to me probably every year. Normally when I go work in the morning, I've got a routine. I'll have my coffee, I'll have my tea, I'll have a croissant, I'll have some cereal. So in the month of Ramadan, when you're in a bit of a rush at times, you go to work, and after Fajr, you've woken up, and you're in that mode to go work. It's happened to me plenty of times. I've taken out a bowl of cereal, I have my, Weetabix mini bites, I'll have that, I'll have the milk in, I'll have my tea ready, I'll have half of my cereal, and then I remember that, I'm fasting. As well as Buri Yusuf, or Nasta, mashallah, 5-star breakfast. Khawar Bade, or whenever, we realize that, oh, I'm fasting.
আল্লাহ তাআলা এই যে খাতা হইছে মিস্টেক হইছে রব্বুল আলামিন কই রোজা ভাঙছে না রোজা জারি আছে সুবহানাল্লাহ এই যে খানি খাওয়া হইছে আমার রাসূলুর হাদিস this is rizq min Allah Allah has given you provision subhanallah Allah বন্দারে খাওয়াইছে রোজা মসলা সব আইমা মুফতি সাহেব সব আসল বল no problem if you would intentionally eat what's fasting you drank I mean I have you're having chewing gum I have sweets when I'm driving mashallah you're fasting you forgot you're on a journey you had a chewing gum and a few sweets and then you remember as soon as you remember as soon as you remember and you take it out and you don't carry on eating your fast is still intact subhanallah ya Allah ta'ala it's an oil mistake oil আমরা তো বুঝি না এটা mistake oil Allahu Akbar so this is forgiven by Allah remember that vomiting unintentionally meaning you don't shoot a miswak down your throat or a pen to actively vomit vomit বাড়াই গেছে আনা নিয়তে এখন আল্লাহর বান্দায় কোনো জিনিস মুখ হারাইছেন না পুরা মনে হচ্ছে রোজা ভাঙতো না your fast does not break people ask Imam Sahib রোজার মাসে গোসল করা যায় বলি রোজা ভাঙতো না ইনশাআল্লাহ you can have a shower if you need to have a shower yeah do not use the excuse of fasting if you have to have a shower it does not break your fast giving blood for donating or blood test blood taking blood out giving blood for some blood test এখন গেছেন ডাক্তার blood test রোজার মাইয়া দিন blood test রোজা ভাঙা subhanallah you can give blood it will not break your fast donation or for testing use of perfume ither oils cream on your face on your body using perfume that does not break your fast তেল ইস্তেমাল করা ক্রিম মুখে লাগানি ইতর ইস্তেমাল করা পারফিউম লাগানি এই কোনো জিনিস আমার রোজা ভাঙতো না unintentionally sniffing of smoke you're on the bus and Jack is mashallah he's enjoying his e-cig he's enjoying his cigarette you're like taking it all in that will break your fast he's sat next to you he's sniffing away he's puffing away and he comes on to you you're breathing it unintentionally it does not break your fast keep that in mind injection which is not targeting the eye not targeting the intestines it's not targeting the stomach you're taking an injection here you're going for umrah you're taking a meningitis injection or you're diabetic you're taking insulin these things do not break the fast injection no injection no right they show meningitis injection deliver it does not break your fast taking the injection use of eyeliner use of anything eardrops eye drops it does not break the fast brushing teeth during fasting subhanallah everyone asks that brushing teeth you should be brushing your teeth especially if you're going to work in the morning but using toothpaste is makruh very disliked why because that taste it's very possible it will go inside you using it avoid using toothpaste makruh is haram the istimal kore diba সুন্দর থাকবো না এই টুথপেস্টের যে টেস্ট আছে মেন্টাল টেস্ট so toothpaste আমি ইস্তেমাল করতাম না toothbrush আর মিসওয়াক ইস্তেমাল করা is completely fine no problem at all what's undesirable people do this you try not to be talking a lot or you've been reciting so much Quran and what do people do they gather their saliva this is makruh does not break your fast এজন্য আমি কুরআন শরীফ পড়ে আস্তা মুখ ড্রাই হয়ে গেছে মানে সেফরে জামা হইয়া মানে এই সেফরে ভিতরে ফান করা রোজা ভাঙতো না it's very bad you shouldn't do this to backbite to lie to cheat to quarrel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said what is the point of that fast Allah does not care if you stay hungry and without food but you are there doing guna that does not mean that your fasting breaks এজন্য গুনাহ করা গীবত করা গালি দেওয়া রোজা ভাঙতো না obviously গুনাহ খাম তো মানুষের বলে আমি তো গীবত করে দিছি খাইলাই রোজা ভেঙে গেছে জি না the fiqh
اعتبار سے روزہ আছে গুনাহ করিব এজন গুনার খাবররা গীবত কররা গুনাহ থাকবো রোজা ভাঙতে হয় that's very important backbiting quarreling to not break your fast of course it's wrong what's mustahabba what's desirable in the month of Ramadan you'll be surprised with this one break the fast on time it's another 5 minutes no it is preferable as soon as the time of sunrise strikes Allah Akbar if you want to eat straight away subhanallah মাগরিবের সময় ওই দিছে সুন্দর উপরে ওরা 2 মিনিট তো বেশ ভালো অনেক খানিক সময় খাইতে থাকে সুবহানাল্লাহ on its correct time breaking the fast with dates or water is sunnah both water or dates আমি আপনি রোজা কোন আমি আপনি या खाजूर दरा या पानी दरा दुयो तरीका सुनना Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam तरीका it's good to start off with a date or water you're going to have everything else you're going to have your samosas your kisori your sana your this your that no problem but at least start off with some water and with some dates preferably I know in our masjid we give a long time before Jamaat 10-15 minutes mashallah by the time Maghrib starts everyone's burping away all of the samosas but ideally, it should be the case. If you look at other Arab Muslims, what they do, they serve everyone water, kajun, 5 minutes, rinse your mouth, Allahu Akbar. They start the salah. So ideally, don't overindulge. Don't overindulge before salah. Try to be very controlled with your portions. Very important. Allah gives all the tawfiq. Delaying the sahri, this is an important one, boys. It's only 1 month here. আমরা তো যে খানো যাই বিয়ানে আমরা কি করি ইয়া আল্লাহ অনেক হিব্বার উঠিয়ে খাইতাম বাদে পরেও পড়তাম সে একবারে ধুমসে খাইলাই বারোটা 11টা রবি বাদে আর উপরে হজরের সময় what do people do am I will eat at 10-11 o'clock after Tarawih and sleep all the way till Fajr and wake up for Fajr no it is the sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam to have suhoor at the last portion of the night آخری شوی سحور خوا فجر اختر آگه ای Allah Rasul فرمایشون there is barakah in that suhoor subhanallah ای تایمر بیتره اچھا خالی رو نظر پسند نای you feel a bit hungry you don't want to eat don't eat at least have a glass of water have one date at that time there is barakah at the food of suhoor as-suhoor barakah suhoor সময় সেহরির সময় বরকতের সময় এজন্য আসুন খাইতা যাইরা না আগে খাইলিছন দেখো আচ্ছা ঠিক আছে Surah Fani, Khazur Haydira, is Sunnat Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Suhur Shomoy, Akhiri Shomoy Khawa, this is the most preferred time to eat, at the last portion of the night. If someone tries to fight with you, it is Sunnah to say, Ana sorry, I'm fasting guys, forget it. One jo Allah Rasul borom, one Facebook khotom ayir shuru hoy, auzubillah. Asr bade to 22 korbo, 1 ঘন্টা রইছে ইফতারের আগে, ইয়া আল্লাহ When you say every extra weekly to I will feel what the one if something is one thing, we have to say the 5. Or should we keep it? Please, Ruzara, please. I mean, my bottom say, please, no argument. I am fasting. I'm sorry. I'm fasting. Allah was telling me, Kumu Zagra, Kumu Maida and Portana, especially Barala Grona, stay home. Don't come. Don't even come to the masjid. If you feel as though you're going to feel irritated, something's going to set you off, relax. Lie down, relax. Don't, at home, quarreling with the missus, arguing, just forget it. Just leave it be. I'm fasting, you're fasting, please, for the sake of Allah. Let's not fight. Best আমি একটা ট্রাই করতাম রোজার অবস্থায় আমি একটা খেয়ার সাথে কোনো ইজাহরা থাকতো না মাইর হইতো না আমার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা বলে এই তালিম নিছয় কি হোক কুল আনা সাইম say I am fasting making dua at the time of sahri and iftar so many people miss this Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says there is a time every day in the month of Ramadan where Allah accepts dua we find the hadith at the time of iftar Allah accepts dua iftar shumoy Rabbul Alameen dua qabul there is a hadith Ibn Majah when the people gather for iftar Allah Rabbul Alameen 5-10 minutes before time of iftar there is an announcement being made in the heavens Allah Rabbul Alameen i'lan farmay Allah says to his angels قل قال الله عز وجل لملائكة Allah says to his angels
انظروا إلى العباد. Look towards my servants. What are they doing? The angels say, Ya Rab, لا يأكلون ولا يشربون. Oh Allah, Allah khayra ma fa'anukullah. So Allah Ta'ala Prashna, when Allah says, is there not food here? Don't they have food in front of them? Don't they have drink in front of them? The answer is yes, Allah, they have. ফেরেশতা বলে হ্যাঁ আল্লাহ, তারা সামনে তো খানি আছে, সামনে আছে ড্রিঙ্ক, সামনে আছে শরবত, সামনে আছে সামনে। তো ফেরেশতা বলে আল্লাহ কই দিয়েছে কারণে তারা খায় না। Why don't they eat? قال الملائكة يا رب الأمر আপনার হুকুম হইছে না, আপনার হুকুম হইছে না। তারা আপনার হুকুম ইন্তজার, হুকুম কি মানা না সময় হইছে না। রব্বুল আলামিন কই, did you not say وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Did you not say that these creation of mine, they won't listen to me, they're going to do this, they're going to kill, they're going to fight, they're not going to worship me? If ফেরেশতা তোমরা কইলাইনো আমার এই যে মখলুক বন্দারে বানাইনো ইনসান, তারা আমার কথা মানত না, তারা আমার বন্দেগী করতো না, তারা সামনে খানি, সামনে ড্রিঙ্ক, তেমন তারা খায় না, কোন কারণ? Why? So they say, oh Allah, it is because they fear you and your command has not come. তারা আপনার বয়ে তারা খাইল না। তো আল্লাহ কয় ইন্নী উশহিদুকুম আন্নী গাফারতু লাহুম, আমি তোমরা সব ফেরেশতা বলে সাক্ষী রাখলাম আমি আমার বান্দার যে রোজা অবস্থায় রোজা রাখিয়া খানি সামনে টাইম হইছে না, তারা দোয়া মানে তারা টাইম বিজি কররা, আখিরি 5 মিনিট আখিরি 4-5 মিনিটের ভিতরে দোয়া কররা, আল্লাহ ফেরেশতা বলবে তোমরা সাক্ষী থাকো আমি আমার সব মাফ করে দিয়েছি। You be witness that those that are offering dua at that time, I forgive them. Allahu Akbar. The time of suhoor, tahajjud time. My dear friends, finish your food before Fajr commences. If you can come to the masjid, come to your rooms in your house, at least offer some salah, right till the end. Sehri সময় tahajjud সময়, ফজর শুরুর আগে ইফতারের সময়, খানির সাথে সাথে 2 রাকাত নামাজ পড়লে আযানের আগে 2 রাকাত নফল পড়িয়া সেহরি খাই নিছি শেষ হয়ে গেছে, আমি আপনি দোয়া করতাম, নামাজ পড়তাম, তাহাজ্জুদ করতাম। Using miswak is sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. When not to keep a qada fast, very simple. Eid al-Fitr, Eid al-Adha, 11, 12 and 13 of Dhul Hijjah, they are the 5 days. Apart from them 5 days, you can fast any you like. Yeshua yazun Allah bandai yazun mohilai and roza rakhsoina onen qura korta. Eid al-Fitr din, Eid al-Adha din 11 তারিখ 12 তারিখ 13 তারিখ Dhul Hijjah ঈদের বাদে Eid al-Adha দিন যে এই ফাস্ট দিন মিলাইয়া এই ফাস্ট দিন রোজা রাখা হারাম, রোজা রাখা যাইতো না। আর বাকি 360 দিন আস্তা বছরে রোজা রাখা জায়েজ, রোজা রাখতে পারবা, রোজা রাখতে পারবা। সুবহানাল্লাহ। A woman, Allahu Akbar, she is pure and now her monthly cycle is about to start. There's 5 minutes left before iftar and now her bleeding starts. That day will be cancelled. She will have to do qaza for that day. Subhanallah. This is from Allah subhanahu wa ta'ala, my dear sisters. And again, say if a woman 5 minutes, 2 minutes before the end of Sahri time, she becomes pure again, then she will have to fast the next day. Subhanallah. Very simple points for our dear sisters. Taraweeh Salah, boys, forget the 6-packs, get the 6-packs on your feet. Who's seen the memes? You know, the ones with the 6-packs on the person's feet. What's Taraweeh Salah? Taraweeh Salah, it is an act, man qama رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Whosoever stands in prayer in the month of Ramadan, Allah forgives all of your sins. The ulama, it's a hadith of Sahih Bukhari, they say unanimously that standing is referring to the Taraweeh Salah. Ze Ruzar Mashe Taraweeh namaz pori liba Rabbul Alamin zikir astagna Taraweeh Salah sunnah muakkada in the Hanafi fiqh
It's an emphasized sunnah, which means if you deliberately miss Taraweeh because of a bloated stomach, because you ate too much at iftar and so forget it, I'm not going to pray, I'm going to pray Isha, I'm going to sleep. If you make it a habit and you miss it, it becomes guna in the Hanafi fiqh. Amar after Hanafi madhub hisabe, Taraweeh namaz sunnote muakkada. Ze buzya, আর বুঝ দ্বারা তাই বলে নামাজ পড়তে নাই এই তারাবির নামাজ একদিন গেল মিস দুই দিন গেল মিস নামাজ পড়ছই না হানাফি মতলব ই আল্লাহর বান্দা গুনাহগার হয়ে যাবা সুন্নতে মুআক্কাদা পড়া it is emphasized sunnah. If you deliberately miss, you become sinful in the sight of Allah. This is according to the Hanafi. However, a person who is a traveler is exempt. A person who is in jihad is exempt from Taraweeh. And if a person is ill, of course they are exempt from Taraweeh, not from the Fard Salah. You have to pray Fard Salah. How many rakats is Taraweeh? Subhanallah. Main khota dekhi. Koto rekat portam. Ami আপনারা সামনে নয়া fatwa দিলাই আমরা পড়বো 30 rekat. Subhanallah. Shall we go for 30 or shall we stick to 20? It's up to you guys. Taraweeh, how many rakats? How many rakats do we do? Taraweeh Salah, there is a difference of opinion. And I want to say it like this so that we don't frown upon people. It's very important that we're given the right knowledge. Taraweeh ব্যাপারে আমি আপনাদের তো কইমু আমার আপনার কি মাযহাব আমার আপনার কি কথা ও সাথে সাথে এই আরো কথা বড় জরুরি লাগি আমি আপনি এজন্য ফররা না ফররা আমি আপনি তার সাথে না বদ নজরে দেখতাম না কি আমি কইলাম আমার আপনার মাযহাব মোতাবেক in the Hanafi madhab, in the Shafi'i madhab, in the Hanbali madhab, also in the Maliki madhab, minimum it is stated that it is 20 rakats of Taraweeh. Side madhab or side imam koi the Taraweeh namaz will be 20 rakat. Where people say and they use the hadith of Sahih Bukhari that Taraweeh is 8 rakats, you will not find that hadith in the chapter of Ramadan. First claim. There koi 8 rakat Taraweeh Bukhari Sharifur hadith tara hoy 8 rakat Taraweeh e hadith Aisha radiyallahu anha hadith ami apne kitab as-sawm rozar ze babar chapter ase e chapter e apne challenge kore boilam apne e hadith aita nai e hadith it's in the chapter of qiyam al-layl, the night prayer, the tahajjud prayer. Under that it says that صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وركعتين 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 ثم الوتر. আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত করিয়া আমার রাসূল বিতর নামাজ পড়তেন সুবহানাল্লাহ. But that's not in the chapter of Ramadan. That's in the chapter of Qiyam. But some ulama have said, okay, yes, it's the chapter of Qiyam, but even then we will deduce this and apply it in the month of Ramadan, hence we will do 8 rakats. So there's an issue here. It is sunnah of Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu. Umar radiyallahu ta'ala, before him, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam did not do Taraweeh by Jamaat. This is very important. Amar Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jamaat dara, Sahabar shate, Taraweeh, full mukammal Taraweeh amar Rasul Rasulullah. I khair da'i darta. Kharon ki, Amar Nabi sallallahu alayhi wa sallam, তাই মিসওয়াক ইস্তেমাল করার বাদে আমার রাসূল কইন আমি মিসওয়াক ইস্তেমাল করি না আমার এক বই থাকে দা রব্বুল আলামিন আমার আমলের কারণে আমার উম্মতের উপরে ফরজ করে দিলেন সুবহানাল্লাহ. That if I was to use the miswak too much, it will become fard on my ummah. I don't want that. Tahajjud namaz আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউজেস ফার্স্ট অফ নামাজ আইছে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাইট আধা রাইট নামাজ পড়ছেন এক রাইট তিন ভাগের আখিরি ভাগ আমার রাসূলের তাহাজ্জুদ পড়ছেন আর আমার রাসূল কইছেন আমি চাই না আমার উম্মতের উপরে তাহাজ্জুদ ফরজ হয়ে যাইত সুবহানাল্লাহ. So Taraweeh Salah, who established it in the masjid? That was by default, it is a unanimous accepted point. Hazrat Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Masjid al-Nabawi তাই এক বছর রোজার মাসের আওয়ার আগে তাই দেখছেন মানুষে গরু ফররা নামাজ তারাবি এশার বাদে সব গরু যায়নি they pray Isha in Mat and they go they disperse তাই দেখলা এশার বাদে তো মানুষ তো মাশাআল্লাহ রোজার মায়াদি তারাবি বর্তমান মানুষ অনেক গপসপ লাগি যায় ও খামো লাগি যায় তাই কি কইলা এলান করছে
এই বছর তনে এশার নামাজের বাদে মিতিরোর আগে আমরা মসজিদের জামাতের সাথে তারাউই নামাজ পড়ব সুবহানাল্লাহ খেরে তাই সাবিতুল্লাহ হাফিজে কোরআন the hafiz of the Quran was Ubay bin Ka'b radiyallahu ta'ala anhu. He established the Tarawih Salah, he made him the hafiz and he did it in 20 rakats. What's our dalil for this? What's the evidence? Evidence আছে যে বন্দায় हर 20 রেখাত তারাবির ভিতরে हर রেখাতে এক রুকু পড়লে আল্লাহর বন্দায় 29 রাকাতের কোরআন খতম হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ the way the Quran has been designed the ruku if you were to go to ruku for every ruku stop the ayn in the Quran it will take you 29 nights 29 times 20 it will take you how many 580 rakats to get to the end of the Quran subhanallah so the Quran was devised in a way where it was suitable to recite the Quran in Taraweeh. The splitting, the juz, 1, 2, 3 to 30. That was not done at the time of the Sahaba. That was later done to make life easy for the Hafiz of the Quran to recite the Quran. Is it Tishfara Quran Sharif apne koi? Amar Rasul Zumana to Tishfara Quran Sharif is system aslo na. System badir to ani hoise karon ki isme Hafiz sab ek Quran Sharif porba. Hafiz sab lagi Allah Taala bandai bol de ulama ikrame সহজ করার লাগি সিম্পল করার লাগি বারবার বলিয়া পাঁচবার বলিয়া কোরআন শরীফের সিস্টেম করছেন এই বন্দায় নামাজ দ্বারা এই কোরআন শরীফ আস্থা তিলাওয়াত করতে পারবো সুবহানাল্লাহ that's why so 20 rakats is our position when I say our position it's the general Hanafi position ওই আল্লাহর বান্দা আমরা মসজিদে আইছেন আইন আপনারা সবাই জানবা এখন বন্দায় আইছেন someone's come to our masjid mashallah they want to listen to Imam Shafi'i recite Quran so they've come to our masjid so now they've come after 8 rakats they go my brothers please as much as my position your position is 20 don't frown on that person when he's walking out he might be on the second row he might be on the third row if it's someone that we know we will educate them if it's Taj by us doing it I'm going to grip him after so why you playing at me when did you become an 8 from 20 when did you become an 8 I'll speak to him you know, tell me what's going on I've been listening to Sheikh Asim and Sheikh this and Sheikh that is that what's happened I'll speak to him but আমার আপনার মজবুত 20 রেখাত তারাবি এখন বন্ধা একজন গেছুন কি আর রেখাত বাঁধে চিনলাম না আর কয় রেখা একজন আমি আল্লাহর ওয়াস্তে বন্দার উপরে আমি আপনি হাকির নজরে দেখতাম না কমেন্ট করতাম খুব চিনলাম মানুষ মানে আমার রিজনটাই করছেন বাদে আমার দেখতে থাকবো ইমাম হিসেবে আমি এরকম বলছিলাম ভাই আপনার কি হইল আপনি তো আর দেখা পাবেন বাকি কিনা অনেক বেশি খানি লেগেছে আসবো কি করবো আপনি I'll will speak to him we'll speak to him don't make anyone feel uncomfortable there is a position respected যে জায়গায় আমার উলামা ইকরাম আমার সব উলামা ইকরাম নেক্সট উইক the বাজ উলামা ইকরাম আর দেখা পড়ছেন তারাবি যেটা দেখা পড়ছেন উনি আমি আপনি না হয়ে পারতাম না তার আসলে মাইন্ড হয়ে পারতাম না আপনারা জানরা কোভিডের জমানার বাদে মসজিদে হারামাইন শরীফে মসজিদে নববী now it's 10 rakats by default it used to be 20 all the years now what's happened unfortunately and I'm going to say unfortunately from 20 it's going to 10 now আসলে এক সময় 20 রাকাত 2020 কোভিডের বাদে উনি তারা 10 রাকাত মরাইলা এই বছর আমাদের শেখ মিসালে এলান করেছে 10 রাকাত আমি থাকবো what can you do so you can mile for you're not going to win so your position 20 rakats that has been the unanimous consensus for the last 1400 years don't lose that position আমার আপনার যে পজিশন 20 রাকাতের নামাজ 1400 বছর আমরা পড়ি আইলাম এখানে কোনো গলতি নাই ঠিক আলহামদুলিল্লাহ it's perfect and you should do why not আর রোজার মাসও আমি আপনাকে শর্ট করে দিতে না আরো বন্ধুকে বলতে আরো পাইবো it's common sense guys if you're going to offer more rakats you're going to get more reward যে বন্ধে 8 রাকাত পড়ছেন যে বন্ধে 20 রাকাত পড়ছেন এই যে 12 রাকাতও বেশি মনে হলো তো আল্লাহ বন্ধে পাইলা so you're getting more and with Tarawih and I'm going to say this and it's very forgive me it's not right to join before ruku আমরা আরেকটা প্রবলেম তারাবির সময় ইমাম সাহেব ফরিয়া যাইলে অনেক শেষ আইলো উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন শব্দ মানে উচ্চারণ করতে থাকি no the waiting for Imam Sahib to go to the ruku the first ruku this is disliked my dear friends you are standing in front of Allah and that's almost true we have to recite the Quran in a manner that Allah is happy but we shouldn't do this bad habits
our youngsters especially, come on guys, our elders, our late Abdul Rab's father, marhum, Abdul Mannan sir, rahmatullahi alayhi, তাই আমরা আগে খারাপ সুবহানাল্লাহ ইমাম সাহেব আগে ready ওদের সাইলেন্ট বাজে আমরা সুবহানাল্লাহ মুলকি পড়ি তাই ready বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম is ready to start again. Our elders, they've got the energy guys. আমরা পিছে বইয়া আমরা পেট্রোল টাঙ্ক শেষ আমরা ওর ইমাম সাহেব রুকুতে রুকুর আগে আমরা শরীক হই. This is bad habits. Don't do this. Even if you see people doing it around you, don't do this. This is not correct. Quran, وإذا when the Quran is وإذا قرأت القرآن فاستمعوا له. When the Quran is being recited, listen. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam, যে Quran শরীফ পড়বা হর হরফের সাথে আল্লাহ দোষ নেকি দেন আমদি অনেক নামাজের ভিতরে রোজার মাস তারাবির নামাজও হর হরফ কত সওয়াব হইলো আল্লাহু আ'লাম সুবহানাল্লাহ. How much reward you're getting, guys? Don't deprive yourself, man. Come on. It's only Tarawih is going to come, it's going to go finished. It's only going to come and go more. 16 বারে তো শেষ এবার আমি আপনার সাইডে আর ফরজ দুই রেখার সুন্নাত তিন রেখার বিধি করিয়া বাদতে থাকবো. At least আল্লাহর ওয়াস্তে রোজার মাস 20 রেখাত আমি আপনি ইতমিনানের সাথে go with it, my brothers. And especially those of you that, mashallah, you're working during the day, you know what juz we're on. So, there'll be so many, messages flying out and the summary of juz number 2. Before you come to Tarawih, like, okay, that's the summary. Or the Qibla change, wow, Aqsa, Masjid al-Haram. Then when you hear the Imam reciting them parts, about the Qibla, you hear the word Qibla. Oh yeah, that's what it's all about. So make some sort of relationship with that juz. It's very important. There'll be summaries, so many summaries of juz flying around. We should try to read them, my dear friends. So Tarawih Salah is 20 rakats for us. That's our position. It's been the sort of, it's been the, any sort of, mashallah, difference of opinion, generally speaking, will stay. But the general consensus has always been 20 rakats of Tarawih. That's very important, so we need to keep in mind. I'tikaf. I'tikaf is wajib upon a mahalla. Asta elakar ufre Allah Ta'ala har Musliman ze baligh Musliman ufre I farz ze sunnat muakkada kifaya ze बहुत बड़ा हुकुम Allah Ta'ala har banda ufre rakhse. Allah has kept the sunnat muakkada kifaya on the head of every single male person in the community, but illa rajulun wahidun kafa lin-nas. একজন বন্দায় মসজিদ ও ইতিকাফ করিলে আস্তা এলাকাতুন আল্লাহ মাফ করিয়া এই বন্দার কারণে সবর আল্লাহ তাআলা এই যে হুকুম মাফ আর আল্লাহর বন্দারা কবুল করিয়া সুবহানাল্লাহ. Even if one person does it, it is accepted. My young friends, if you've got holidays, April you're going to get a new bank of holidays. If you've not used up your holidays in your workplaces, save it for March, end of March, guys. Save it for the last 12-13 days. Come to itikaf. জানি আপনি ভাবলাম আমরা হলিডে নয়া এপ্রিল নয়া টার্ম নয়া থাকছে শুরু হইব যে হলিডে বাকি আছে হলিডে আপনি জামা বই করিয়া মার্চের শেষে দিন আখরি 10 দিন এতে কেমন নিয়তে আমি আপনি হলিডে লইয়া আইও মসজিদ you have to do preparation. If I do bayan about i'tikaf the day before i'tikaf, no work is it. You have to plan ahead, make your arrangements, go for it, and inshallah that will really help. Our sisters, you can do i'tikaf too, subhanallah. আমার মহিলারা আমার মা বোনেরা তারাও ইতিকাফ করতে পারবে. How? If they were to designate a room, a spot, an area in the house where they will sleep, they will eat, they will worship, and they mark out. It could be a physical marking, could be a room, could be just a mental sort of marking. That is your itikaf, subhanallah. And zururat, ki zururat, for example, Allah bandai istinja zururat, ghusl zururat, you can step out of the masjid boundaries. There is a janazah happening, Allahu Akbar. You cannot go, for example. You sitting in the masjid sleeping, you will get the reward of every person in that janazah, subhanallah. Ze Allah bandai i'tikaf gumayra. Na bandai gumayra, masjid al-Qulinda, masjid al-Khayra, masjid al-Gumayra. Allahu Akbar, masjid al-Khayra, masjid al-Gumaya, I Allah bandai ze neki hasil kurra, barar manush I neki raidana, subhanallah. Just by sitting and eating in the masjid with the intention of i'tikaf in the last 10 days of Ramadan, Allah,
The Nabi sallallahu alaihi wasallam mentioned, you have to search for Laylatul Qadr. You have to talash করা লাগে Laylatul Qadr আমি আপনি পাইতাম যে বন্দায় নিয়ত করেছেন ইতিকাফ আলাইহি সই এই বন্দারে আল্লাহ তাআলা definitely Laylatul Qadr ফজিলত দিবেন সুবহানাল্লাহ. A person who's in i'tikaf, you don't have to look for Laylatul Qadr. Laylatul Qadr will find you now because you're already here in the masjid, subhanallah. So nothing to worry about. Make intention, my dear friends. Some masjids might have a program where they've got like a strict schedule. If that's for you, please, by all means, go. If you want to have it where it's just your time, private time, and it should be more than. I'tikaf is seclusion. I'tikaf is nafsi. I'tikaf because when you're boyan time, আর boyanর সময় নাই. রোজার মাসে বয়ান করিয়া আজকাল 11 মাস বয়ান করতে আসি আমরা আর রোজার মাসে বয়ান নাই রোজার মাসে বন্দেগি একলা বন্দেগি i'tikaf seclude yourself forget everything sit in the masjid find yourself a place and make intention Allah gives all the tawfiq ilahi ya rabbal alamin sunnat muakkad i'tikaf if you break it for whatever reason you have to do qaza of it subhanallah the i'tikaf banguna doshtinor i'tikaf tan zaire bagi mushabbih zunne mailu gise zairan gami muslim ne baraya I i'tikaf or qaza korgan subhanallah there is qaza i'tikaf also witr in congregation how to do witr salah witr on namaz in the month of Ramadan by jama'ah this is also the practice of the sahaba radiyallahu anhum namaz witr namaz jama'at সাথে পড়া এই সুন্নাত সাবিত সুন্নাত সাহাবার আমল আমি আপনি ফাইমু এই witr নামাজ যে হারমাইন শরীফেই যাইবা বিভিন্ন তরিকার নামাজ আমার আপনার নামাজও আমি আপনি কুনুত নামাজে যেমন কুনুত করি দোয়া কুনুতের সময় হানাফি মাযহাব আল্লাহু আকবার কইয়া আমরা আস্তে করিয়া নামাজ পড়ি আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা করিয়া we go to ruku this is the Hanafi position if you go to a different masjid if you go to Haramain they read witr out loud they pray the qunut out loud you can take part your witr is also accepted behind the imam imam says যে তরিকা ইমামে পড়া witr আমার আপনার সব নামাজ জায়েজ হইব sadaqah fitr Allahu akbar Allah bless our masjid committees তারা they make a nizam ঈদের দিন মসজিদের বুকিট দেখে সাদাকায়ে ফিতর আলহামদুলিল্লাহ প্রায় মসজিদ আমরা মসজিদেও আমার আপনারা যে বলি গেছেন তারা সাদাকায়ে ফিতর এক সুবিধা দেখে but what's the masla সাদাকায়ে ফিতর is on every single person who is going to be alive on the day of Eid even if a baby is born on the day of Eid you give সাদাকায়ে ফিতর subhanallah কোন বাচ্চা ঈদের দিন জন্ম হইছে এই বাচ্চার উপরে সাদাকায়ে ফিতর মা বাবার দেওয়ার হক সুবহানাল্লাহ সাদাকায়ে ফিতর the idea is your money should reach the people that want it on or before the day of Eid ich বলবো মুসলমানরা বাক্কা কমই থাকে সাদাকায়ে ফিতর হাকিকি মস্তইল এই পয়সা ঈদের দিনের আগে যে গরিব ও তারা কাছে পৌঁছে দিত ঈদের আগে তারা কাছে একদম it should reach them before Eid. So if you're going to give it on the day of Eid, okay, you've given it, you take it off. But that money is not reached them for Eid, guys. So sadaqah fitr, as much as possible, within the first 15 days of Ramadan, you pay your sadaqah fitr. It's £5 in our time, give £5 per person. If you're a family of 5, £25, give it to a good charity that's authentic, that's accepting sadaqah fitr. Give it quickly, don't delay. সাদাকায়ে ফিতর এত দিলেই হতো না এই যে আমরা মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ যে সিস্টেম আছে ঈদের দিন আমরা কালেকশন করি এই বহুত বড় রহম আমরা করতে যে আদায় বসে না গুনাহগার হইবা তার লাগে বহুত বড় রহম মেইন হতো এই রোগী সাদাকায়ে ফিতরের যে পয়সা রোজার মাসে কিন্তু আমরা আপনি দিলেইছেন আমার আপনার যে দেশ গরিব আছেন যে আছেন তারা কাছে সুস্থ ঈদের আগে দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে মানি charity who should you give to, who should you not give to? That's important. আমরা তো প্রায় কত charity বলে appeal থাকবো this is very important guys this is very important sadaqah zakat etc as much as possible give it to those within your household within your relatives within your relations your extended cousins your extended people in your body in your this make sure you give your sadaqah to them also আমরা তো দিতাম সবরে তো হক কিতাব আমার আপনার ইসলাম ও কি হক ইসলামে শিখায় তা আমার আপনার যে আত্মীয় হন আসুন
their relative also, Aqarib, Arabic boy Aqarib, your relatives. তারা আমি আপনি হক দিতাম দেশের আমার আপনার গরিব আমরা গাঁও মানুষ আছেন কুটুম আইটক না আইটক এমনি গাঁওর মানুষ সেম ভিলেজও তারা থাকরা সেম গাঁও থাকরা যে গরিব মানুষ বিচারাই খানিবি পাইরা না পয়সা তারা জাকাতও তারা মুস্তাহিক জাকাত দিতে পারবা সাদাকা দিতে পারবা লিল্লাহ দিতে পারবা তারা আমি আপনি দিতাম আমার আপনার গরিব দেশ বাংলাদেশ পাকিস্তান ইয়েতিম বাচ্চা মাদ্রাসা ধরা তারা দিতাম and at the same time there are people in the UK. I know I've extended, I know there's Syria, I know there's Gaza, I know there's Palestine. I accept all that. But at the same time, a portion of your sadaqah, your wealth, should also go in this country also. আমি আপনি তো বুঝলাম না আল্লাহ আমার আপনার কত সুখী রাখছেন এই দেশও বই মনে ওই মানুষ আছেন তারাই ফায়দা না আল্লাহ আকবার তারাই রোজা রাখা তারাই আমার আপনার লাগান ফায়দা না খানি আমি তো বুঝলাম না যারা ফায়দা জি না ওমনে মানুষ আসুন এই আমার আপনার এই দেশে তো যে ছাড়া এই দেশের মানুষের তারা জাকাত ক্লেম করবো সাদাকা দিব শরীক হইতাম কত রকম শরীক হইতাম at least take part in so many charities working across the world take part Unity Aid will do an appeal take part Human Aid will do an appeal take part Ummah Welfare Trust take part সব জায়গায় শরীক হইতাম ইনশাআল্লাহ this is very important when it comes to the Eid Laylatul Qadr is either one of the last odd nights of the 5 odd nights of the last 10 days make it a point to stay awake, to make dua to Allah, to worship Allah, to give sadaqah. They your Laylatul Qadr right? Phone din ay soy. Umar আমি একটা বুঝি দিতাম 1000 মাস phone দোয়ার যে সওয়াব আল্লাহ দান করবে সুবহানাল্লাহ. Minimum, even £1, guys. Give every day, give every morning, every evening. You come to the masjid, give to your masjid. Don't forget your masjid. This is important. আমরা তো আর শুক্রে দিই আমরা নিজের মসজিদে গিয়ে যাই নাউজুবিল্লাহ মসজিদের কত বিল বাজার থাকবো আরো যে এশার নর্মালি 1 ঘন্টার ভিতরে শেষ 3 ঘন্টা খোলা থাকবো আরো মানুষ আইরা ওযুর লাগে আরো মানুষ আইবা পানি পাবো বা ইফতারের সিস্টেম সেহরির সময় খোলা মসজিদ আরো আবার থাকবো আরো ইলেকট্রিসিটি আরো পানি নিজের মসজিদে ঢুকবেন না ডোন্ট ফরগেট ইওর মসজিদ গাইস উই ফরগেট এভরিথিং অন দ্য রাউন্ড নিজের মসজিদ আমি আপনি আরো যে জায়গা জুম্মা দিলাম 5 পয়েন্ট 10 পয়েন্ট make sure in the month of Ramadan you're giving £20. Every Friday your masjid, local masjid, give to your masjid. Because there is more expensive in your own masjid. You can't forget your own masjid. Make sure you give towards your own masjid. That's very, very important. And obviously, finally, it's not fair. I'm not talking about subhanallah. কত মানুষ বারবার কত ওয়াক্য অত কোরআন শরীফ ঘোররা ও মহিলা অত কোরআন শরীফ সবার কি বছর বাদ নাই it's not in the qadr of everyone not everyone can pray 10 juz a day 5 juz a day make targets guys রোজার মাসের minimum এক খতম কোরআন শরীফ হইতো one khatam of the Quran at least that's enough for everyone at least to that much my dear sisters you're feeding your family, you're preparing your iftar, the time you're spending there, wallah, you are being rewarded by Allah. Why? Whosoever feeds a fasting person, Allah gives you the reward of that fasting person, subhanallah. Amar guru ze morina ma bonera, tarayo bonjito itana. Karon ki, amar Rasulullah hadith je kuru ruzadar e khani dein, Allah ta'ala i ruzadar je ruzadar ke sawab khamai soin, Allah i bandar je khamai soin tarar dilain, subhanallah. আমার গরুর যে মা বোনেরা তারা তো আস্তা দিন আস্তা রায় তারা মেহনত কররা আমার আসলে সেহরি খাবাইরা মসজিদ দাওয়াত দিরা ইফতার খাবাইরা ওয়াল্লাহ আপনারা যে সওয়াব রব্বুল আলামিন দিরা সুবহানাল্লাহ you are getting your fair share yes অনেক ইফতারের সময় no you're cooking you're checking the kisuri you're checking the food at least recite some istighfar তোরা আস্তাগফিরুল্লাহ বলিয়া সুবহানাল্লাহ তাসবিহ বলিয়া রাখলে কত পর্যন্ত সুবহানাল্লাহ so keep these things in mind and learn use the day productively don't you have done one sleep of the fajr and they wake up all the iftar astaghfirullah or they wake up for zuhr go back to sleep wake up for asr go back to sleep no make your day productive make targets that I've got this much sadaqah I want to give if it's zakat upon you make sure you calculate your zakat you know if you need help please speak to us there is zakat musla zakat dita buzur please and there is zikr keep away zakat calculation of how do I give can I give somewhere reliable sources ask us we'll try to direct you it's very important Ruzar mashallah final point
you have to think of it like this, which is, this might be my final Ramadan of my life. আমার জিন্দেগির শেষ রমাদান ওইটা কোনো এখানে বন্ধন নাই হইতে পারবা কনফিডেন্সের সাথে গ্যারান্টির সাথে আমি তো তাহলে নেক্সট ইয়ার আছি জি না। Treat it as your last Ramadan, that last chance to really, really bang up and fill that bank of the year after. Subhanallah. Do good, my dear friends. Do good. Feed people. Give water. Give huzur. Do what you can. Stay away from guna. Be good to your family. Avoid arguments. Make good targets. Be kind to everyone, guys. Be kind to everyone. মানুষের সাথে একবার ব্যবহার থাকতো, খুশি মুখী থাকতাম। আমি আপনার মানুষের লাগে দোয়া করতাম, নিজের লাগে দোয়া করতাম। আর আপনারা জানরা দুনিয়ার কি অবস্থা। In Ramadan they start causing so much trouble in Al-Aqsa, in Palestine, in Gaza. তারা শহীদ করে আরো তারা উপরে কত জুলুম করে। আমি আপনার সবকে দোয়া দিয়ে রাখতাম। আমার আপনার যে বড় আছেন মানুষ রোজা রাখতে পারবে না, তারা নিয়ে হইতাম। আপনি রোজা রাখতে পারবেন, আপনি বিমার, আল্লাহ আপনার ঈদের তামান্নার কারণে আল্লাহ আপনার সওয়াব দিবা। If someone can't fast in our houses, our elderly parents, grandparents, say to them that subhanallah, because of your patience, because you're feeling bad, Allah is rewarding you. And sadaqah khairat, no, it's a must, my dear friends. Let's really, really make it a masjid al-Abad. We have to fill this space. This is just Islam, guys. It's just a building. The building doesn't mean anything. It's when me and you come, we can really, really make effort with this. We have to do that. Taraweeh Salah, make a point that, you know what, this year, I'm going to listen to the full Quran. What are you talking about? After you do Taraweeh, Oto Taraweeh, get on miss, Ruzar Mash, I mean, inshallah, full Quran should make that target. Make these sort of points, my dear friends. Allah gives all the tawfiq to understand. Rabbul Alamin, I'm going to show you the tawfiq nasib al-Maita. Allah Ta'ala, I'm going to say, Ruzara, Allah, Rasul Kushuiba, all of the Rahar tawfiq nasib al-Maita. May Allah Ta'ala allow us to fast in a manner that Allah is happy with us. Allah accept it from us. And at the same time, যে তোমার বয়ান হয়েছে, অফকোর্স একটা না একটা ওইটা পারবো, রোজার মাসও একটা না একটা মশলা আইতে পারবো। আপনারা প্লিজ কোনো আপনারা হেজিটেট করবে না, আমরা তো আসি ইনশাআল্লাহ, আপনারা প্রশ্ন করতে পারবা, দেখাতে পারবা। জি ট্রেজার স্যার। Of course, 100%. If there's any question and answers, we'll wrap you up in about 5 minutes. If there are any question and answers, please feel free to ask. Apa Salma, she's upstairs. If there's anyone that wants to send any questions, you're more than welcome to ask. Jihuka. Treasurer Sir is asking, if I was to put water into my nose, and when you sniff, sometimes it goes in and it goes to the throat, it goes inside. So the way we've said in gargling, you should be relaxed. When you're washing your nose, normally you want it to go right to the soft bone. Normally, ওজুর সময় না হলে নরম জায়গা আছে, নরম যে হাড্ডি, ওখানে আমরা সাইফানি যাইতো। রোজার অবস্থায় আমরা অতক্ষণ প্রেশার দিই, এটা করতাম না। পুরো পানি ও ভিতরে হানাই গেছে আলহামদুলিল্লাহ, আর বেশি ফোর্স দ্বারা স্লিপিং করতাম না। পানি হানাই গেলে আর থ্রোটও হানাই গেছে, রোজা ভাঙবে। If it does anything to your throat and you sniff all the way up and it goes inside, the way water going from gargling, your fast will break. So keep that in mind. Just. Okay, so Treasurer is asking, say someone they started the day fasting, the Akhra, Achanak was like the Mabari is going, changing is going, now he's in a stage where his joint broke his fast. Can he eat and drink? He অবস্থায় ওনে দুধাতো শেষ দুধাতে পারবে না, খাইতে পারবে না, অফকোর্স আমি কেন কোনো বাধা নাই, আপনার বন্ধাকে মারফত দিছ খানির জরুরত, অফকোর্স খানি হোক, ওষুধ হোক, পানি হোক, অফকোর্স they can happily eat, no problem at all. মহিলার ব্যাপারে I'm going to say this, যে মহিলা for example ওনে রোজা রাখলা, our sister she started the day fasting, ওনে বেমারের কারণে, মাসিক বেমারের কারণে ওনে তো এই রোজা ভাঙে গেছে। তেবো উলামায়ে কিরামে কিতাব লেখেন এই অবস্থায় মহিলায় তেবো টাইম বন্ধি করে রোজা রাখতা ও এই যে রোজা
1 ঘন্টা রইছে 2 ঘন্টা রইছে তাই দেখাইতে রাখেন খালি অবস্থায় এই রোজা সবর করিয়া রাখি দিতা খোঁজা তো খোঁজা হইব if a sister her monthly period starts say at 5 o'clock in the afternoon and Maghrib's at 6 so that 1 hour with patience don't eat don't show that your fasting is broken do sabr and let the iftar time come and then obviously your complete 6-7 day cycle or how many days it is you don't have to fast so but that one that's broken midday or during the fasting carry on as though you're fasting anything else please okay so the Umrah Zaiba the Rizwan is asking if you went for Umrah do you do 10 rakats or what do you do because Imam Sami to 10 rakat korai na so Hanafi madhab hishabe Allah bandai 10 rakat korar bade he should go back to the Masjid al-Haram before hotel or wherever is easier rest for you can rest in between Tarawih এই 10 টাকা পড়ে না yes extra 10 টাকা যে 10 টাকা বাকি রইছে 20 টাকা পুরো হইছে না yes you should bring the extra 10 টাকা এই জানা সব ইমাম সাহেবের সাথে anything else anyone only Ramadan to pay that still but that's a required so yeah so they pray the witr after 10 rakat you can still pray Tarawih after witr it's not a problem so for example under older no say as I saw bola baisa hoise da odur baje idea ije gese gi at rakat miss imam to সাথে 12 rakat করছে witr পড়িয়া ije aro 8 rakat gese miss witr বাদে তো নফল পড়া তেমন জায়েজ আছে Tarawih নামাজ aro 8 rakat miss হইছে পড়তে হবে না even after witr it doesn't have to be that witr is the last prayer of the night witr আখরি নামাজ জরুরি নাই বালা সুন্নত তরিকা ইরোগী witr শেষ নামাজ হইতো এখানে কোনো বাধা নাই এজন আল্লাহর বান্দা witr বাদে আরো নফল নামাজ পড়তে পারবে No, so someone's asking if you swallow your saliva, will that break your fast? So by swallowing saliva, it's okay, it won't break your fast. Safi, have you got a question for me? Wa alaikum assalam. This question, yeah? So our sister is thinking, I have ongoing dental appointments. Will the bleeding break my fast? I am unable to reschedule the appointment as I need it. Okay, so as well, Mohila is a dentist or appointment. So dentist to get obviously that suffer will that break my fast? No. As long as it's not gone inside your throat, as long as you can rinse it out, that does not break your fast. Dentist or doctor as long as you Allah bandai bitre gese na in rokto inshallah you can still go to your appointment as normal. Obviously tell your dentist if possible that I'm fasting, so even the procedure they take a slight extra care inshallah. Anything else? Is that okay? Consecutive 60 days. Kafara شهرين متتابعين. It has to be consecutive days, 60. If you do 58, 59, and you don't keep the 60th, you have to start again. Subhanallah. So this is the rule of Allah in the Quran Sharif. Anything else? Ji, shoot me. Gina. So say, very good question. Treasurer Sahib is asking, I said to you, if you wake up before Zawar, before Zohar time, and you've woken up, you carry on fasting. If you've gone past midday, which is Zohar time, and a person wakes up at 2 o'clock, 3 o'clock, and they did not make intention from the night, আর রাইতরাও তো নিয়ত করছই না, তাই তো ঘুমাইছো ও সেদিন উঠনি উঠছই না, আর ঘুম মাশাআল্লাহ ঘুম দেখে করতে করতে গেছি 12টার উপরে দুইটাই গেছে, then no, that day's fast will not be accepted 1 for 1. এক রোজা গেছে এক খোঁজা করা লাগবে. গুনাহগার is wrong, it's not good that they've done that, but it's 1 for 1. They've missed that roza, they will have to make good that roza. Does that make sense? Isn't it, Jerry? Yeah.
So the young gentleman is saying, if you're bleeding, even if the blood goes down your throat or even water goes down, as soon as it goes down, your fasting break. When you one for one. No one drinks blood intentionally, unless you're like a Satanist or something. When you won't drink, no problem. Doctor, what I say, that does not break your fast. No problem. Yeah, anesthetic, again, it's an injection, it's numbing inside your throat, it doesn't break the fast. Anesthetic doesn't break the fast. Numbing injection. Dina, okay. Say, after sunrise, when does Duha start? Okay, so asthma, children are asking about asthma. So the way asthma is designed, the dry one and the liquid one, when it goes inside your lungs, when it reaches the sacs inside your lungs, it expands those sacs, those bronchial sacs, it expands it to allow more air to fill up in the lungs. Because it's gone through the passage, which is the passage of the throat, and it's gone down, it's entered you, your fasting break, but one for one. وذاته بانجليزي بقول شوي إيه مزار بانجل خاطر يعني إيه مزار برادو كل كفارة زور ما يتو زورور يزور أسمع تاكو يزار they need it in the they will have to do one for one. And obviously that's there are certain things exercises you should avoid if you're fasting if you're severely asthmatic just so that you don't need to use it. Medicines হলো যে মেডিসিন ওষুধ লাগে এভরি 5 ঘন্টা খালি আমার সিস্টেম চেঞ্জ করব যে খাইরা ওষুধ দিনে 3 বার ট্যাবলেট খাওয়া লাগে एग्जांपल করে দিলাম মানে এই 3 বার পয়লা খাইনি বা ইফতারের সময় মানে একটা তারাবি বাজে একটা সেহরি সময় just flip your timetable just flip the day to the night and obviously you have your tablets like that inshallah. Obviously, if there's any more questions, inshallah, you can ask, you can text me, inshallah, you can ask me, no problem, inshallah. Allah ta'ala قبول ومنظور كميتا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم مختصر دوائزه اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر شكرا كثيرا إلهي رب العالمين إلهي يا رب العالمين تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين اللهم بارك لنا في آخر أيام شعبان وبلغنا رمضان إيمانا واحتسابا إلهي يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أتقى من النار اللهم إنا نسألك أتقى من النار إلهي يا رب العالمين باقي زي شعبان ما شاء الله بيتين غايد باقي الله في بركة نصيب فرماو يلا روزار ما شاء الله توفيق نصيب فرماو زي ما روزار أخلي أفني أفن هاي كشوي با وبا بيداخل توفيق نصيب فرماو يلا زي أسكو مسلم صايدا يعني ويسي الله أفني قبول منزول فرماو الحمد لله زي روزار أخلي أفني كشوي با وبا بيداخل توفيق نصيب فرماو يا الله زي خام خلّه روزا بانگو روزا مشکل بو ای خام تو نفتن بر حفاظت فرماو یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا الله اشتخات نماز تراوی نماز فربر فرای بر توفیق نصیب فرماو الهی یا رب العالمین زیر بی فله زیر بی فرای لافنی کشی رازی بر او بی فرال فرای بر توفیق نصیب فرماو یا الله نے اخلاص نصیب فرماو یا الله دنیا لا لشت نفتن حفاظت فرماو الا شب زمین شب عملو اپنی للہیت نصیب فرماو اشون صدقه خیرات فرمو افنار خرمه لوجه الله خرمه قرار توفیق نصیب فرما یا الله امر زیادتی خلاصو این دیشه بیدیشه یا الله تراویش حج قرار توفیق نصیب فرما یا رب العالمین امر ایزی ملکو ایزی دیشو منوش دی خوشتو دسو تراویش حج قرار توفیق نصیب فرما یا الله زي ما زي عمل كل زي فضائل خلف الحبيب بريان فرمايش روزان ما شاء الله تمام الحقوق قبول المنزول فرماو يا الله روزان ما شاء الله يحمي التقوى حاصل خير توفيق نصيب فرماو يشمل إدور دينا يبو الله أفني أمرنا أمرنا وشنا ديو الله أفني أمرنا أخويا ديسو أمرنا نماز روزا شمس مش قبول يسحنا الدربارو إلهي يا رب العالمين إي حديث الحقوق أمرنا غيره إلهي رب العالمين تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله. If my dear sisters can come please